Założyć na łóżcie? Nie, a na 4. Znaczy nie. Tylko nam wytłumaczył, czy mam tutaj polskie tłumaczenie, czy hiszpańskie tłumaczenie, który kanał, kiedy Możecie sobie założyć słuchawki. To też zaczekajcie, myślę, że to będzie tam za chwilę. Buenas tardes, León, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Plac, zabaw, Playground, película sección oficial de la 64 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de esta película tenemos hoy con nosotros a Bartosz Kowalski, su director, a los actores Przemek Baliński, Nicolás Shigoda y Michalina Swistum, al director de fotografía Mateusz Skalski y a los productores Mireia Zaradkiewicz y Felix Pastusiak. Sorry for my Polish, but... así que, bueno, supongo que habrá preguntas ya por aquí. Sí, tenemos aquí una en primera fila y luego allí y allí. Empezamos por aquí, si les parece. Ahí, sí. Hola, buenas. Bueno, pues a mí me gustaría preguntar al director a ver qué le parece la reacción de la gente, del público, porque se ha ido bastante gente de la sala. Y bueno, ya puestos a los niños también, cómo reaccionaron a la hora de saber qué pasaba y qué les parecía. Gracias. Incluso me ha parecido oír en la sala un grito al final de sádicos. Gracias. Well, what did I think about the reaction of the audience at the end? I mean, from the very beginning, the intention for the final scene was not to show clean violence that we're all used to in movies. The intention was to make it unbearable, as it would be, as it is, mirrored in real life. You know, so. If I had to witness such an act in real life, it would be unbearable for me. So some people stood up and left. I mean, I figure it's an emotional reaction that is fine with me, because our intention was to be as realistic as possible. And it is terrifying knowing that things like that do happen around the corner, and characters portrayed in the film share this world with us, whether we like it or not. Excuse me. Sí, había preguntado a los niños también. La pregunta era también para los niños. Ahora enseguida pasamos. I think you can repeat the question for them. ¿Puedes repetir la pregunta? Czy dzieci mają tego mówić? Sí, a ver. Odpowiadać na pytania. Ja też nie mam. No, se la está repitiendo ya. Angielski jest gdzie indziej, wiesz, po prostu. Na innym kanale musi być. Kanał zmieniasz tu. Oni tu mają po polsku? Mają po polsku? Nie. Jest polski. Trzeba przetłumaczyć, co jest... Dobrze, ja mogę tłumaczyć. Słuchajcie, pytanie brzmiało, co pomyśleliście, kiedy zobaczyliście ludzi, którzy wychodzili z sali w czasie sceny finałowej filmu? Przynajmniej jakie mieliście odczucia? Możesz zacząć, Przemku? Tak. Ja będę tłumaczył na angielski. Dobrze. Ja na początku samym poczułem jakby strach, obawę, że to będzie... To jest tylko jakby film i to tylko jest scena
więc nie ma się czym tak naprawdę obawiać, bo to przecież krzywdy nikomu nie zrobiliśmy. For me, my first reaction was fear. And then came the thought that well, but this is a scene in the film, and we didn't do any harm to anyone. So this is more or less the situation with Przemek and. Co, Nikolas, powiesz coś? The kids are not getting. Tak, jak to odebrałeś, że ludzie wyszli z sali? Odebrałem to tak, no bo przyszło wiele ludzi, paru wyszło, nie mogło tego wytrzymać, ale i tak było dobrze, no bo więcej osób i tak było, zostało i tak dużo. To i tak mogę to powiedzieć. I took it very simple. A lot of people came to see the movie, some left, but a lot stayed. I think there's a little bit of a translation issue because the question was for the kids, how did they feel when they found out what the film is going to be about, and not about the audience reaction leaving No, the theater. I've heard- That was your question, right? Really? I'm Dzieci- sorry. yeah. I've heard Ja wam about the- przetłumaczę. Dzieciaki, pytanie do was było takie, jak wam powiedziałem i dowiedzieliście się, Przemek, zdejmij słuchawki. Jak się dowiedzieliście, o czym będzie film, że końcówka filmu będzie taka drastyczna, zanim zaczęliśmy zdjęcia, co poczuliście, co pomyśleliście? Nie, Dawaj, Miśka. Nie. No to Nikola zdawa. No to ja pomyślałem, bo to był mój debiut filmowy i pomyślałem, że fajne przeżycie i zobaczyć jak się dzieje w filmie akcji, coś drastycznego, jak to wygląda od środka filmu. Przemek? ja nie wiem nawet. Powtórz Okej. pytanie. Jak się czułeś, kiedy się dowiedziałeś, o czym będzie film przed zdjęciami? No, poczułem się jakby zadowolony, bo to może być nowa przygoda w moim życiu. No i pomyślałem sobie, że może fajnie by zagrać w takim filmie, bo oglądam filmy i ciekawiłem się, jak to tworzą ogólnie ludzie. Ok. Sí. Yes. Hello. Sí, seguimos entonces. Teníamos una. Can you allí. hear me? ¿Eh? Can you hear me? Yes, yes. My question is not about the reaction of the audience, but about, is this what you consider the future of the youth of the world? Or is this the youth of Poland? And is it not slowly but surely destroying the souls of children? To see such, it just doesn't make sense to there is no connection between the parents, between the teachers, between even the children. It is rotten from the beginning to the end. And it's very, very sad and disturbing. Do I consider this the future? I mean, well, you know, when I came across the story that inspired the film, it shocked me and it devastated me so much that I started digging deeper into the subject of child and teenage violence and psychopathology. And I've met police psychologists while writing the script, and I've learned that it was not like a very sole case of violence, that things like that do happen. Not all of them make the news, but that things like that do happen. We just don't really get to know about all of those things. But one of the police officers that I spoke to, just 3 days before we met, she described the case that she was on when
when a girl was trying to shove a toothbrush down her little sister's throat, and she didn't really know why. She just got angry. And if you're living in a normal, safe bubble, I might say, you don't get to hear things like that. But I mean, whether you like it or not, I mean, people like that do share the world. It's not a generalization of teenagers of the world. It's some sort of a portrait through some kind of a pathology, a social pathology, of course. But things like that do happen. I'm afraid through you now we get it all condensed in one film. And I'm afraid. Anyway, I have nothing more to say. Okay, thanks. Thank you. Tenemos allí otra. Bai, arratsaldeon eta, lehenbizi zorionak lantalde osoari pelikulagatik. Eta bereziki nahi nituen zoriondu neskamutikoak, bai Mikalina, Nikolas eta Premisla. Benetan hirurak oso ondo ari diralako. Eta zuzendariari galdetu nahi nion, bi mutikoak erabakitzen dutenean zentro komertzialetik mutiko hori eramatea, momentu horretatik aurrera erabakitzen duzu, distantzia batetik filmatzea, zergatik erabakitzen duzun hori, eta baitxan nahi neban jakin, azkenengo sekuentzia nola errodatuta dagon, oso gorra da, eta baitxa azkenengo, filmean oso sekuentzia gogorra dare, nik zinemaldian aspaldian ikusitako gogorrenak behar bada, eta nahi nizun galdetu ea nola gertatu dituzun sekuentzia horiek hiru aktore gaztetxoekin. Eskerrik asko. Thank you. In terms of the last part of the film, it was kind of obvious for me to shoot this very last scene from a distance, because I think going into any kind of close-ups would be just pornographic and also cliched in terms of cinema. And then on the other hand, like framing trees and having all the scene happening outside of frame, that wasn't the idea for like witnessing the horror that took place. So when the idea was born to have this scene from really, really far away, the distance between the camera and the characters had to be somehow set up, So the sixth part of the film, when we start off with the little kid looking into the camera, kind of saying goodbye, and then we have the POV cameras of the how do you call that, the cameras in the CCTV in the shopping mall. Right after that, just as you said, the camera distances and doesn't follow the characters anymore. It just stays distant to set up the distance for the last scene. Also, the spark for the whole film for me was the unexplainable, and I just kept myself asking the question why, and when I learned that there was no explanation to this specific case that inspired the film, I didn't dare to speculate, At that very moment when the abduction happens, I mean, it was intentional not to see the abduction itself, I didn't want to go in speculating what the kids would say to the little one. I just intentionally wanted to take it out and just leave it as it is in real life in this specific case, that we just really don't know what the hell happened there, and we'll never find out. Because there was a lot of speculations from video games to like brutal films. I think at this specific topic they were talking about Child's Play movie, but it's like, not everybody who watches a horror film goes out and commits a crime, So
there are clues and hints that might have a meaning, but at the same time they really don't have to. So um, so that's like the two reasons behind distancing structure-wise in the last part of the film. And then your second question, I think, was how we shot the very last scene. Actually a pretty boring process because it took a long time, and it was a mix of real actors and fake dummy, of course, and blue screen and CGI, and the kids had their marks, and they had to repeat the very same moves like 3 times. And of course, there is no cut in the film, but we didn't shoot it in one go. It was combined in post-production, but the idea from the beginning was not to have a cut in order for it to be like almost pseudo-documentary style, real. Then on the other hand, the scene in the ruins was like a complete opposite. There was we've talked about the scene. We didn't rehearse it at all. The kids knew the beats they had to follow at certain points, like this is where you snatch the wallet, this is when you start crying, etc. And we did one take. It was a one-take deal on each of the kids, and that was it. So it was like a complete opposite of the last scene. There was just like a red mark here, blue screen here, and it took a long time, and it was really pre-planned. I was on the radio the whole time guiding the kids. All the dialogue was recorded in post-production. I think that covers your questions. Yeah. Con los actores, ¿no? Sí, sí, trabaja. A ver, sí. pues antes de la película, ¿cómo preparasteis la película? Si os reunisteis muchas veces, y cómo preparasteis especialmente esas escenas las más fuertes o delicadas de la película. No, my przygotowaliśmy się tak, że rozmawialiśmy z ekipą naszego filmu, jak to ma wszystko wyglądać, i też rozmawialiśmy z psychologiem. I to nam trochę pomogło się uspokoić, przygotować się właśnie do tego filmu, do roli naszej. So in English it sounds like we did a lot of talking. We talked to the director, we talked to the crew, members of the crew, and we talked to the psychologist who was always present with us. So this is how we prepared. No, tak jak powiedziała tu Michalina, no, rozmawialiśmy z psychologiem, z reżyserem, z producentem. Mówiliśmy bardzo dużo o tych tematach właśnie filmu i to były tylko sceny, jak to wiadomo. So we talked a lot with the director, with the producers, we discussed each of the scenes, and each scene was presented itself to us as a scene in the film, not a reality, of course. Vale, okay. It's not necessarily a translation in English because we have a translation into Spanish with the headphones. Thank you. Y en polaco, sí. Yes. Okay. Tak naprawdę przed każdą sceną mieliśmy omawiane z reżyserem, jak ma wyglądać scena. Mieliśmy też psychologa i wszystko wiedzieliśmy, co i jak mamy odegrać. Czasami też improwizowaliśmy. No i tak naprawdę to staraliśmy się jak najlepiej wykonywać naszą pracę. Quizá un poco, siguiendo un poco la línea de tu pregunta, hemos estado hablando un poco de cómo habéis filmado la película, ya que tenemos aquí a Mateusz, que es el director de fotografía de la película, ¿no? Quizá que nos explique un poco también cómo fue el proceso.
cómo trabajó con Bartosz. From the beginning, the way we wanted to shoot it was to leave as little footprint of the crew and the camera department, to leave as much space for the kids to work. So I handheld all the shots myself, and we had as little crew as possible. Also, we used minimum lights, which was like 3 really small LED units, just not to get in the way of the performance of the kids. And the performance was always on the first, was always the most important thing in the movie. And all the technical stuff had to be as quick as quick as possible, as fast and undisturbing for them to work. And from the beginning, we were talking with Bartosz that the style of the cinematography should be documentary. We have a lot of experience in that. We shot 2 documentaries with Bartosz already. So we really wanted to make the movie real and, I don't know how to say, believable. So the audience really gets into the story and believes it from the first frame to the last, especially the last. So that's it. Okay, thank you. Sí, tenemos aquí otra pregunta, aquí a la segunda fila. Hola, yo quería saber sobre la duración de cada capítulo, de que es cada presentación de los chavales, luego la escuela y de la parte final, si estaba todo muy medido, si es tal y como lo pensó que fuera así. It was pretty much all written in the script. There was pretty much one editing change, structure-wise, but from the get-go it was divided the way it is. That it starts off with Gabrysia, and this part is the shortest, then goes into Szymek, Czarek, school, ruins, and playground as it is. So yeah, that's how it was written from the get-go. Okay. Sí, aquí tenemos uno aquí en primera fila. Si puedes pasar a tu compañero y luego pasamos contigo. Hola. A mí me gustaría, es una pregunta para el director, me gustaría que me contase un plano de la película que me ha parecido clave, es a cámara lenta, donde muchas mujeres y algunos hombres se quedan mirando a los niños. Para mí yo creo que es el plano más importante de la película, entonces me gustaría que me explicase por qué decidió ponerlo ahí y qué significado le da usted al plano y el significado que le confiere al resto de la película. Gracias. Yeah. Well, the intention was to kind of have a flash forward that the kids, of course, the scene doesn't really match the rest of the film. It's kind of surreal, but the intention was to have some sort of a flash forward of a symbol of the society staring, judging, and being passive, not reacting. Not reacting to what the kids will do in the later part of the film. So that was the intention. If it goes through, that's not up to me to judge, but I'm really glad that you pointed it out. Thank you. No, o sea, sin embargo, usted dice que la reacción es pasiva, pero el gesto de la gente es grave, o sea, están censurándoles de alguna manera, o eso parece. I think they're more like condemning them. Yeah. Okay, thank you. Sí, tenemos aquí.
Hello, yes, I have two questions, one to the director, because you mentioned the pathology, but I'm wondering that you're showing the pathology, but I'm wondering, do you think it's a wider problem, and if the aggression among youngsters, well, does it arise nowadays? And also the question to the actors, because obviously the film is a fiction and has nothing to do with you, but I'm wondering, do you feel around you the aggression? Do you feel in your everyday life something? Obviously, once again, stressing, it's a fiction, it has nothing to do with you. Do I feel the aggression rising nowadays? Yes, I do. I It's mean, a social problem. it's. I mean, if you look at the news, if you look at what's going on with across Europe, with homophobia, racism, far-right governments taking over, at least in our part of Europe, yeah, I do have a feeling that there is more of it than just a few years back. And the kiddos. Ja odczuwam to, że były drastyczne sceny, że przemoc wokół małoletnich jest tutaj no, na całym świecie. Są przypadki, gdzie są używki, gdzie jest przemoc domowa. Oczywiście współczuję tym ludziom, którzy tak mają i czuję to, że jakby to jest tylko fikcja, ten film. No, na co dzień prawdopodobnie dużo dzieje się takich rzeczy, może nie tak na co dzień. Na co dzień możemy tego nie czuć, ale na przykład, nie wiem, miesięcznie, to wydaje mi się, że dużo jest takich sytuacji. Moim zdaniem takich sytuacji jest wiele, bo cały świat jest jednak ogromny i takich sytuacji jak dla mnie jest zbyt wiele, bo może tego się na co dzień nie odczuwa, ale w różnych zakątkach świata się dzieją takie rzeczy, a znamy tylko 1/3 z tych rzeczy, z takich rzeczy, co się widzi na co dzień. Ya está. ¿Alguno más? Ya está, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para la última pregunta? Sí, ahí, gracias. Thank you. Well, so if I got the other question right, you think that aggression is rising in society, and do you also want to emphasize in this movie that there is an inner animal in like any of us, especially at such a young age when we don't know what's good, what's evil, and that it might just explode at any moment, and that this society encourages it? I think it's a great question because that's what I kept asking myself when I started digging into the subject, you know, and I was getting a lot of questions and not a lot of answers, you know, and is there an inner animal, as you said, in us? I really don't know, you know, but that was kind of the spark for the film itself. Does evil exist, you know? Is it actually possible to be a human being with absolutely no empathy? I don't really know the answer to that question, you know, and out of me not knowing and being terrified of it, and terrified of the fact that it surrounds me, that's what kind of triggered the film, you know. So I don't really have an answer to your question, to be honest. Bueno, quizá para finalizar, ya que tenemos aquí también a los productores de la película, a Félix y Mireia, me gustaría que nos explicaran un poco cómo se levanta un proyecto como este. Imagino que es sobre guión, no es una película que a mucha gente le pueda parecer atractiva, incluso puede parecer una película incómoda, ¿no? ¿Y cómo consiguieron sacarla adelante, ¿no? Incluso, bueno, Bartosz también a lo mejor tiene algo que decir.
My znaliśmy się z Bartoszem z poprzednich projektów. Wcześniej zrobiliśmy razem z Filmitem dokument dla HBO. I ten projekt Placu Zabaw pojawił się początkowo w Filmicie właściwie jako krótki metraż, tak? No ale namówiliśmy Bartosza na to, żeby ten krótki metraż rozwinąć do długiego. No i powstał Plac Zabaw. To nie jest tak, że jakoś ciężko było nam ten projekt przygotować i zrealizować, dlatego że zakładaliśmy, że on będzie jakby niewielkimi środkami realizowany, że będziemy chcieli go robić w takiej wersji dokumentalnej. I tutaj oczywiście pomógł nam Polski Instytut Sztuki Filmowej i udało nam się zamknąć budżet dosyć łatwo i szybko. Większym problemem dla nas było znalezienie odpowiednich dzieci, bo początki były takie, że jak zaczęliśmy szukać reżysera obsady, no to okazało się, że niewielu chce się podjąć tego tematu, bo uważa, że to jest tak ciężki orzech do zgryzienia, że no możemy się jakby w Polsce nie poradzić sobie z tym. Więc jakby najdłuższy proces to był casting. Więc jeździliśmy z Bartoszem po Polsce, szukając naszych perełek. Udało się i to jest tak, że my od początku jeździliśmy z psychologiem, który oceniał nam dzieci pod względem emocjonalnym i zdolności do zagrania w tym filmie. Również rodzice, tak? Bo to była taka praca wspólna, rodzice, producenci, Bartosz, Mateusz. To musiała powstać pewna taka mała rodzina, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy mogli przez ten okres zdjęciowy i przygotowawczy przejść tak, żeby zrozumieć, co robimy i dlaczego. I dlaczego chcemy to zrobić. I wydaje mi się, że myślę, że dzieci są trochę zdenerwowane, ale myślę, że jakby przerobiliśmy ten temat dosyć dogłębnie, pokazując też, że na świecie dzieją się takie złe rzeczy, że one czasami dzieją się obok nas, my nawet tego nie wiemy, że spotykamy jakiegoś cudownego chłopca, który opiekuje się ojcem, który opiekuje się bratem, a potem się okazuje, że ten cudowny Szymek czy czarujący Czarek robi coś, co nam się w głowie po prostu nie mieści. Ale tak naprawdę też pracując z dziećmi musieliśmy im pokazać, że jak się film robi, tak? I musieliśmy pokazać im, że pewne rzeczy, które drastycznie wyglądają na ekranie, że one powstają w specyficzny sposób. I zaczynaliśmy od tego, że się bawiliśmy w różne triki, pokazywaliśmy sobie różne efekty, tak? Pokazywaliśmy, jak się rozcina rękę, jak się dzieci się bawiły w charakteryzatorów, bawiły się w kaskaderów. Po to wszystko, żeby jak najłagodniej przejść te jakby najcięższe sceny. No i chyba to, jakby myślę, że gdyby nie to, że gdzieś tam się wszyscy zaprzyjaźnili, a dzieci myślę mają super kontakt do dziś. Jeśli możecie to potwierdzić, to by było super. Tak. To by po prostu to było niemożliwe. No a poza tym jakby oczywiście dyrygent tego wszystkiego, czyli Bartosz, no to najlepszy ich taki kumpel w tej pracy i myślę, gdyby nie to zaufanie, które sobie wypracował u dzieci, gdyby nie ten jakby sposób takiego
traktowania ich jako partnerów we wszystkim, czyli w tym, że mówimy sobie prawdę o tym, co robimy, że nie udajemy, tak, i nie głaszczemy się, tylko mówimy o tym, że to jest praca, to myślę, że nie byłoby takiego efektu realności, takiego czegoś, co chcieliśmy chyba i co nam się, mam nadzieję, udało zrobić, bo to było widać, ile osób wyszło. Tak? To chyba jest najlepszy dowód na to, że po prostu to jest nie do wytrzymania, jak oglądamy coś, co wygląda bardzo prawdziwie. Bartosz, ty o pracy? Tak. To pytanie też było do ciebie. Y a Bartos y Félix también si quería... Felix. No, I don't have anything to add. Me neither. I just wanted to remark maybe on earlier question that generally also a kind of realization that we came to have together with Bartosz is that, I mean, this is a very typical mechanism. Whenever confronted with such outrageous, unthinkable, horrifying situation, we always, first thing we try, our first line of defense is finding a kind of rational explanation. And very often, and this is the fact not known to a wide public, but it is well known to the professionals, to the psychologists who deal with that subject, is the fact that very often you can't find the rational explanation for what happened. Bartosz, maybe you can add last thing, or... I don't really have anything to add. I mean, the question was about preparation and financing, and I don't know what's well, what's Bartosz there for me helped to add. himself, because when he wrote the script together with his co-author, then they won the very prestigious script award in Poland. And then it was easy. What can I say? Yeah, I mean, we felt, I mean, we wanted to make a film that could potentially be important. We, of course, wanted to try to get some sort of a message across, to kind of to point out the social problem that, at least in Poland, it wasn't discussed enough. So yeah, just like Mirella said, for the Polish Film Institute, it wasn't like such a long wave to back us up. They trusted us, and here we are. Bien, pues creo que con esto, dziękuję. Thank you for coming. For venir. Thank you very much. I'll be loving you always with the love that's true